আসসালামু আলাইকুম। আপনাদের দেখাবো কিভাবে স্মার্টফোনে ইউটিউব অ্যাপ থেকে সাইন আউট করা যায়। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন যদি আপনি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন। এখানে দেখুন সাইন আউট অপশনটি নাই। নো সাইন আউট অপশন, প্লিজ চেক ইউর ফোন। সেটিংসে যাব, দেন অ্যাপ্লিকেশন। এরপর অ্যাপ্লিকেশন ম্যানেজার। অ্যাপ্লিকেশন ম্যানেজার থেকে অলে যাব। এখানে আপনার ফোনে সব ইনস্টল সফটওয়্যারগুলো দেখতে পাবেন। এখানে ইউটিউব অপশনটিতে ক্লিক করুন। এবং ক্লিয়ার কেস, ক্লিয়ার ডাটা ক্লিয়ার করুন। এখানে অন্য ভার্সন অথবা অন্য ডিভাইসের জন্য দেখানো হয়েছে। অ্যাপস, স্টোরেজ, ক্লিয়ার কেস এবং ক্লিয়ার ডাটা। এখন দেখুন সাইন আউট অপশনটি দেখতে পাবেন। সো আপনি চাইলেই সাইন আউট করতে পারবেন। আপনি চাইলে আবার সাইন ইন করতে পারবেন। Thanks for watching my video. Please subscribe to my channel for more updates on live entertainment.